Hello students, now continuous chapter 3 matrices श्रेणी को आगे बढ़ाइए। लेक्चर नंबर 6, लास्ट 3 लेक्चर्स ऑल टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन टाइप मैट्रिक्स सॉल्व करिए। अब आगे एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.2 स्वाध्याय 3.2 में एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस टाइप एग्जांपल्स है जो हमने लास्ट 3 लेक्चर से सोल्व किया ही है। मोस्ट ऑफ एग्जांपल आप ट्राई करोगे, सिंसियरली ट्राई करोगे तो सोल्व हो जाएगा इजी से। और आपके पास रेफरेंस बुक भी है, टेक्स्ट बुक भी है। मैं 3.2 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में और बात करूं कि इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है। कम्युटेटिव लॉ इज नॉट ट्रू। क्रमનો નિયમ સાચો નથી શ્રેણીના ગુણાકાર માટે। બીજો લો એસોસિએટિવ લો, AB into C equal to AB into C. Associative law is true. જૂથનો નિયમ સાચો છે, ક્રમનો નિયમ સાચો નથી। A B C 3 matrices of multiplication, तो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, अदरवाइज राइट हैंड साइड सेकंड एंड थर्ड ग्रुप, नो प्रॉब्लम। ऑर्डर चेंज मत करना, A इंटू सी देन बी, ऐसा नहीं करना। क्रम नहीं बदलवानो, पण ग्रुप गमे ते लो क्रमों ए ने बी नु ग्रुप लो અને પછી C ગુણાકાર કરો, અથવા B અને C નું ગ્રુપ લો અને આ બાજુ A ગુણાકાર કરો। તો અને જૂથનો નિયમ કહેવાય છે એસોસિએટિવ લો। પછી ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ લો વિભાજનનો નિયમ। A into B plus C equal to AB plus AC. A into B plus C equal to AB plus AC and A plus B into C equal to AC plus BC. AC plus BC. Distributive law. Fourth, identity matrix. Identity matrix or unit matrix. Identity matrix or unit matrix means एकम श्रेणिक, एकम श्रेणिक, एकम श्रेणिक। आइडेंटिटी मैट्रिक्स always square matrix. It is denoted by capital I. If I 2 by 2, then I 2. If I square matrix 3 by 3, then I 3. 3 by 3, I 3. 4 by 4, आइडेंटिटी मैट्रिक एकम श्रेणी 4 by 4 નો હોય તો I 4. 1 by 1, only I. 1 by 1, I 1. Unit matrix I equal to 2 by 2, 1 0 0 1. Diagonal entries all are 1 and rest entries are 0. અહીંયા એકમ શ્રેણિક 2 by 2 નો છે જેનો વિકર્ણના ઘટકો 1 હોય અને બાકીના ઘટકો 0 હોય તેવા શ્રેણિકને એકમ શ્રેણિક કહેવાય। I3, I2, I3, 3 by 3 identity matrix. First row 1 0 0, second row 0 1 0, third row 0 0 1. Here main diagonal entries are 1. All diagonal entries are 1 and rest entries are 0. Then said to be identity matrix of 3 by 3 I3.
અહીંયા વિકર્ણ શ્રેણિકના ત્રણેય ઘટક 1 છે અને બાકીના 0 છે તો આવા પ્રકારના શ્રેણિકને એકમ શ્રેણિક કહેવાય 3/3 નો I3. સિમિલરલી I1 but only one I1 1/1 યુનિટ મેટ્રિક આઇડેન્ટિટી મેટ્રિક એકમ શ્રેણિક 1/1 નો I4 4/4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 and 0 0 0 1 I4 4/4 unit metric ekam shrenik identity metric. All elements of diagonals are 1 and rest entries are 0. It's said to be identity matrix. અહીંયા વિકર્ણ શ્રેણિકના ઘટકો બધા જ 1 છે અને બાકીના બધા જ 0 છે તો આવા પ્રકારના શ્રેણિકને એકમ શ્રેણિક કહેવાય આઇડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ. નાઉ સ્ટાર્ટિંગ एक्सरसाइज 3.2. टेक्स्ट बुक साथ में रखना. टेक्स्ट बुक तुम्हारी पास रखवानी छे. टेक्स्ट बुक में जे प्रमाणे एग्जाम्पल ना नंबर बोलू ए प्रमाणे जोवानु. आपके पास टेक्स्ट बुक साथ में रखनी है साथ में. और मैं यहाँ से 3.2 का 1 नंबर बोलूँ तो आपको 3.1 का 1 नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 देखना पड़ेगा. जो नंबर बोलो वो आपके पास टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है. 3.2 फर्स्ट एग्जाम्पल ABC 3 matrix given that find A plus B, A minus B, first A plus B, second A minus B, third 3A minus C, fourth AB, 5 BA. Here A and B 2/2 given that A is 2 4 3 2 and B equal to -2 5 3 4. First A plus B orally A plus B 2 plus -2 0 4 plus 5 9 3 plus 3 6 2 plus 4 6. Finished. A plus B. Similar A minus B 2 minus minus plus 2. A minus B equal to 2 minus minus plus 2 4 4 minus 5 minus 1 3 minus 3 0 2 minus 4 minus 2. Third 3A minus C equal to 3A metric A multiply by 3. 3A means all elements of A multiply by 3. 3A એટલે કે શ્રેણિક એના દરેક ઘટકને 3 વડે ગુણવાના એટલે 3A 3 into 2 6 3 into 4 12 3 into 3 9 2 into 3 6 3A minus C C is given that here C is -2 5 3 4 4 B C. No problem. ABC order ચેન્જ થઈ ગયો છે બરાબર. સપોઝ C સપોઝ 1 3 -2 5 1 3 -2 5 ऑर्डर BC चेंज થયો છે એટલે આન્સર ચેન્જ થશે. देख लेना. C now 1 3 -2 5 तो 3A minus C 6 minus 1 5 12 minus 3 9 9 minus minus plus 2 11 6 minus 5 1 3A minus C. Okay. Fourth A into B 2/2 AB.
Now example number 13. Example number 13. If fx equal to given fx equal to cosec minus sin x 0 sin x cosec 0 0 0 1 given that, then तो હોય તો દર્શાવો કે fx into fy equal to fx plus y. Then prove that fx into fy equal to f of x plus y. ડાબી બાજુ એટલે કે fx into fy. fx given original into fy, putting x equal to y in fx. fx માં x ની y મૂકો fy દીને છે. fx ગુણ્યા fy, fx into fy. Now next step, multiplication of both 3/3 matrices. Cos x into cos y. First row, first column. Cos x into cos y minus sin x into sin y. 0 into 0, 0. Now first row and second column. Cos x into minus sin y means minus cos x sin y. First row, second column. Cos x into minus sin y and sin cos x into cos y. 0 into 0, 0. Now first row and third column. 0 cos x into 0 minus sin x into 0, 0 into 1, 0. 0 plus 0 plus 0, 0. Now second row and first column. Sin x cos y plus cos x sin y plus 0 into 0. 0 into 0 plus 0, 0. Now second row and second column. Minus sin x sin y plus cos x cos y and 0 into 0, 0. Now second row and third column. 0 sin x into 0, 0. Cos x into 0, 0. 0 into 1, 0, 0. Plus 0 plus 0, 0. Now third row and first column. 0 into cos y, 0. 0 into sin y, 0. 1 into 0, 0. Now third row, second column. 0 into minus sin y, 0. 0 into cos y, 0. And 1 into 0, 0. 0 plus 0 plus 0. Last third row and third column. 0 into 0, 0. 0 into 0, 0. 1 into 1, 1. Now trigonometric formula. Cos x cos y minus sin x sin y. Cos x plus y minus sin common. એટલે sin x cos y plus cos x sin y minus sin x plus y. 0. ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आपको याद होगी? नया भूल गए हो तो प्रिपरेशन कर लेना. जो त्रिकोणमितिની ફોર્મ્યુલા ભૂલી ગયા હો તો પાકી કરી દેજો, નહીતર પછી 10 વખત કે લખવાની આપીશ. 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा जो बराबर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद नहीं होगी तो. sin x cos y plus cos x sin y फॉर्मूला sin x plus y. cos x cos y minus sin x sin y. cos x plus y फॉर्मूला 0. थर्ड रो 0 0 1. LHS finish number 1. Now RHS, f of x plus y. F of x plus y. Putting in fx x equal to x plus y. Putting here x equal to x plus y. Therefore f of x plus y equal to cos of x plus y minus sin of x plus y. 0. Sin x plus y. Cos x plus y 0. 0 0 1. Second number equation. Number 2. From 1 and 2. LHS equal to RHS. Hence proved. तो एग्जाम्पल 13 थोड़ा अच्छा है. ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला यूज करनी पड़ती है ना, इसलिए. आज 13 નંબરનો દાખલો છે, એમાં ત્રિકોણમિતિના સૂત્રોનો ઉપયોગ કરવાનો છે, એટલે થોડો દાખલો સારો છે કે ત્રિકોણમિતિ બેઝ એક્ઝામ્પલ થયો. Now examples all very easy. Number 2, 3, 4, 5, 6 addition multiplication based example है. You can solve easily. प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ता हूँ. याद रखना, होमवर्क हम जब रूबरू स्कूल में मिलेंगे तब ये होमवर्क में आपके पास मांगूंगा. આ 3.2 એક્સરસાઇઝ જેટલા દાખલા છે બધા દાખલા ગણવાના છે અને હોમવર્ક તરીકે તમારે કમ્પલસરી મને સ્કૂલ ખુલે ત્યારે બતાવવા પડશે. Now example number 15. 15 example number most IMP. 15 example number most IMP. 13 IMP. 13 also IMP.
13 number also IMP. Now 15 number most IMP. If A equal to 2 0 1 0 2 0 1 second row 2 1 3 and third row 1 minus 1 0. Then prove that. A square minus 5a plus 6i. Prove that. Find out. Then find a square minus 5a plus 6i. Not prove that here. A given 3 by 3. Then find out a square minus 5a plus 6i. A square minus 5a plus 6i શોધવાનો છે. So first of all find out a square. Second find out 5a. And third find out 6i. Plus minus. So first of all a square. A square means a into a. A into a. 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0. A into a. Again a. 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0. A square equal to. A square equal to. First row, first column. 2 into 2 4. 2 into 2 4 plus 0 into 2 0 plus 1 into 1. First row, first column. 2 plus 2. 2 into 2 4 0 2 0 and 1 into 1 1. First row with first column. Multiplication. First row, first column. 2 into 2 4 0 into 2 1 0 and 1 into 1 1. Now first row, second column. 2 into 0 0 0 into 1 0 1 into minus 1 minus 1. Now first row, third column. 2 into 1 2 plus 0 into 3 0 plus 1 into 0 0. Means 2 into 1 2 0 into 3 0 1 into 0 0. Now first row, first column, first row, second column, first row, third column finished. Now second row, first column, here start second row. Second row with first column. 2 into 2 4 plus 1 into 2 2 plus 3 into 1 3. First, second row, first column. 2 into 2 4 plus 1 into 2 2 plus 3 into 1 3. Now second row, second column. 2 into 0 0 1 into 1 1 1 into 1 1 3 into minus 1 minus 3. Now second row and third column. Second row, third column. 2 into 1 2 3 into 1 3 plus 3 and 3 into 0 0. Now third row and first column. Third row, first column. 2 into 1 2 1 minus 1 into 2 minus 2 and 0 into 1 0. Now third row, second column. 0 1 into 0 0 minus 1 into 1 minus 1 and 0 into minus 1 0. Now third row, third column. 1 into 1 1 minus 1 into 3 minus 3 0 into 0 0. Therefore simplification. 4 plus 1 5 minus 1 2 4 plus 2 6 3 9 1 minus 3 minus 2 2 plus 3 5 2 minus 2 0 minus 1 1 minus 3 minus 2 I square. First a square. Now minus 5a, otherwise plus 5a. 5a equal to multiply all elements of a by 5.
श्रेणी के બધા જ ઘટકને 5 વડે ગુણાકાર કરીને આપણે 5a થઈ જાય તો 5a મલ્ટીપ્લાઇંગ ઓલ એલિમેન્ટ્સ ઓફ મેટ્રિક્સ એ મલ્ટીપ્લાય બાય 5 મલ્ટીપ્લાય બાય 5 મલ્ટીપ્લાઇંગ 5 10 0 1 10 5 15 मल्टीप्लाई बाय 5 minus 5 0 second number multiplying all elements of a by 5 now 6i identity here 3 by 3 matrix I3 only I but here 3 by 3 empty or therefore I3 identity element and identity matrix means एकम श्रेणी का 3 by 3 नो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6 I third number now a square minus 5a plus 6i equal to a square is here 5 minus 1 2 9 minus 2 5 0 minus 1 minus 2 minus 5a minus 5a minus 5a 10 0 1 10 5 15 and 5 minus 5 0 plus 6i is 6 scalar product scalar multiplication 6 6 6 all entries now 0 0 0 0 6 0 0 0 6 here 5 minus 10 minus 6 minus 1 plus 0 minus 1 minus 0 2 minus 1 1 9 minus 10 no 9 minus 10 first 5 minus 10 no 5 minus 10 minus 5 first 5 minus 10 minus 5 minus 1 minus 0 minus 1 2 minus 1 1 9 minus 10 minus 1 no minus 2 minus 5 minus 7 no 5 minus 15 minus 10 0 minus 5 minus 5 minus 1 minus minus plus 5 minus 1 minus minus plus 5 4 and minus 2 minus 0 minus 2 6 0 0 0 6 0 0 0 6 plus now addition of two matrices 1 first 1 minus 1 plus 0 minus 1 1 minus 0 1 minus 1 plus 0 minus 1 minus 7 plus 6 minus 1 minus 10 5 minus 5 plus 0 minus 5 4 minus 0 4 and minus 2 minus 2 plus 6 minus 4 answer addition of two matrices last step so a into a square first one but minus 5a second equation plus 6i third equation and plus minus 16 example also most IMP this type of but here in 16 a cube कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो गया होगा a cube first of all find a into a square then a cube equal to a square into a cube a square first of all find करो first of all find a square and then a cube means a square into a and suppose a square into a multiplication again a cube એટલે ક્યુબ તક હે અને પ્રૂવ ધેટ સાબિત કરો કે એટલે કે પ્લસ માઇનસ ઓલ એન્ટ્રીઝ આર લાસ્ટ સ્ટેપમાં ઓલ એન્ટ્રીઝ આર 0
All entries are 0 means right hand side O. So example number 15 and 16 most IMP. Example number 15 and 16 most IMP. Now example number 17, 1 mark MCQ type question most IMP, 1 mark MCQ type most IMP. If A equal to 3 minus 2 4 minus 2 and I equal to 2 by 2 identity metric 2 by 2 એકમ શ્રેણી 1 0 0 1. Then find K. A square equal to KA minus 2i. Given here A square equal to KA minus 2i, then find K. હોય તો એવો કેસ હતો જેથી A square equal to KA minus 2i થાય, એટલે કે અહીંયા K શોધવાનો છે. Here given that A and I, equation also given that, then find the value of K. Then first of all find out A square. A square equal to A into A. 3 minus 2 4 minus 2, 3 minus 2 4 minus 2 into A. 3 minus 2 4 minus 2 equal to first row first column product multiplication of both. 3 into 3 9 minus 8 first row first column, first row second column, first row second column minus 6 minus minus plus 4. Now second row first column 12 4 into 3 12 minus 8. Now second row second column minus 8 second row second column minus 8 minus minus plus 2. A square equal to 9 minus 8 2 minus 6 plus 4 minus 2 12 minus 8 4 and minus 4. A square finished. K all elements of A multiply by K, એટલે K 2i multiply by multiplying here 2, therefore 2i. Now given equation A square equal to KA minus 2i. So A square 2 minus 2 4 minus 4 A square equal to KA 3K KA multiply all elements by 3 by K, sorry 3K 3K multiply by K minus 2K 4K minus 2K KA multiply all elements of A by K minus 2i minus 2i minus 2i means multiply 2, so 2002 2002 2 minus 2 4 minus 4 equal to right hand side जमनी बाजू ये difference subtraction बाद बाकी करता 3k minus 2 minus 2k plus 4k minus 2k minus 2. Now equality rules. હવે સમાનતાનો નિયમ 3k minus 2 3k minus 2 equal to 2. Therefore 3k equal to 4. Therefore k equal to 4 by 3.
k equal to 4/3. Here -2 equal to -2k, -2 equal to -2k, therefore k equal to 1. K equal to 1. Here 4k equal to 4, therefore k equal to 1. Here -2k -2, -2k -2 equal to -4, equal to -4, means plus 2k equal to 2, therefore k equal to 1. Here also k equal to 1 होना चाहिए. First row, first column of first row, first column 2 - 2 4 4, 3k - 2k, 3 into 3 9 minus 8, 9 minus 8, 9 minus 8 here, 9 minus 8 here, 1, oh no, 9 minus 8 1, therefore here 1, therefore here 1, 3k minus 2 equal to 1, therefore 3k equal to 3, therefore k equal to 1. All and k equal to 1, compare with both elements, therefore final answer k equal to 1. Example most IMP. तो 17 तक हम आज रखते हैं. नेक्स्ट टाइम आगे का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. ओके, टेक्स्ट बुक से और रेफरेंस बुक में से कंपलसरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. कैलकुलेशन टाइप एग्जाम्पल से, न्यूमेरिकल टाइप एग्जाम्पल से, इसलिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. आंकड़ाकीय दाखलाओ છે, ગુણાકાર કરવાના, સરવાળા કરવાના, એટલે પ્રેક્ટિસ કરશો તો નહીતર પછી ભૂલ પડવાની શક્યતા પૂરેપૂરી છે. માટે પ્રેક્ટિસ કરવાની રહેશે. અને હોમવર્કમાં જેટલા એક્ઝામ્પલ આપણે છોડ્યા છે બધા જ હોમવર્કમાં 3.2 ऑल एग्जाम्पल्स होमवर्क जो आईएमपी है उसको खास करना. ओके, थैंक यू.